I explained in the previous video logical design of IoT. In this, I will continue the previous video. This is the one of the important topic in a Internet of Things, logical design of IoT. In a logical design of IoT, mainly classified into three categories. First one is the IoT functional blocks, and second one is the IoT communication models, and third one is the IoT communication APIs. This is the one of the important point on IoT functional block, and first one is the IoT functional block. And IoT system comprises of a number of functional blocks that provide the system the capabilities for identification and sensing and action and communication and management. In these functional block, these all are the attributes. First one is the device, and second one is the communication, and third one is the services, and the next one is the management, and the next one is the security, and the next one is the application. Okay, now these all are the attributes of the functional block of IoT. And the next one is the IoT communication models. In these This is the second one of the logical design of IoT. In these IoT communication models are classified into four types. First one is the request and response, and second one is the publish and subscribe, and the third one is the push and pull, and fourth one is the exclusive pair. These all are the communication models in a IoT. And first one is the request and response. This is the diagram representation of the request and response communication model. This is the diagram representation. In this diagram, client, server, and resources. Okay, now in these three diagrams, three subparts are present in a diagram representation. First one is the client, and second one is the server, and the third one is the resources. In this diagram representation, sends రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్. క్లయింట్ అనే వాళ్ళు మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తారు. సెండ్స్ రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్, దట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్. అండ్ సర్వర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి రిసీవ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్, లుక్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్, రిసోర్సెస్, ప్రిపేర్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ సెండ్స్ ద రెస్పాన్స్ టు క్లయింట్. అంటే మనకి ఎవరైతే ఏదైతే నీడ్ క్లయింట్ అనే వాళ్ళు ఉంటారో, ఏదైతే ఆ క్లయింట్కి సంబంధించి నీడ్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ నీడ్ అనేది మనకి ఆ సర్వర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఆ సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రిసీవ్స్ ద రిక్వెస్ట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్కి సంబంధించి ఏదైతే నీడ్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. యాక్సెప్ట్ చేసినాక receives the request from the client, process the request, looks up features and resources to prepare a response and sends the response to the client. అంటే తనకు సంబంధించింది డేటా ఏదైతే నీడ్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది సెట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి క్లయింట్కి అనేది సెండ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రీసోర్సెస్. దట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది communication model in a Internet of Things. And second diagram representation is the publish and subscribe communication model. This is the another important diagram representation of the IoT communication models. This is in this diagram representation, publisher and broker, and consumer 1, consumer 2, consumer 3. In this diagram representation, sends message to topics, and message published to topic 1, message published to topic 2. And this is the broker diagram representation. Topic 1 subscribe consumer 1, consumer 2, and topic 2 subscribe consumer 3. In this diagram manaki consumer 1, consumer 2, consumer 3. This is the diagram representation of the publish and subscribe communication model. And next one is the push and pull communication model. In this diagram representation, publisher and queues and consumers. Publisher అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెండ్ మెసేజ్ టు క్యూ, అండ్ క్యూస్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మెసేజ్ టు పుష్ టు క్యూ, అండ్ ద మెసేజెస్ పుల్డ్ ఫ్రమ్ ద క్యూస్. కన్జ్యూమర్ 1, కన్జ్యూమర్ 2. దిస్ ఈస్ ద another communication model in a Internet of Things. That is the push and pull. And the last and final one is the exclusive pair communication model. This is the one of the important communication model in a Internet of
థింగ్స్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి క్లయింట్ సర్వర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ స్టార్టింగ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి రిక్వెస్ట్ టు సెటప్ కనెక్షన్. మనకి కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి మనకు రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తారు క్లయింట్ అనేవాళ్ళు. తర్వాత సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రెస్పాన్స్ యాక్సెప్టింగ్ ద రిక్వెస్ట్. అంటే మనకి క్లయింట్ అనేవాళ్ళు ఏదైతే మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తారో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించి ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్సీ అనేది సర్వర్ నుండి వస్తుంది. తర్వాత క్లయింట్ అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ టు సర్వర్, అంటే మెసేజ్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అంటే ఎక్కడ నుంచి క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి మెసేజ్ అనేది పంపిస్తారు. తర్వాత సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ టు క్లయింట్, అంటే వీళ్ళు ఏదైతే మెసేజ్ అనేది పంపించారో దానికి రిలేటెడ్ డేటా కానివ్వండి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సర్వర్ నుంచి క్లయింట్కి పంపిస్తుంది అన్న మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ టు క్లయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంది కనెక్షన్ క్లోజ్ రిక్వెస్ట్. అంటే ఏదైతే మనకి ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ అనే వాళ్ళ యొక్క వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఆటోమేటిక్గా మనకి క్లయింట్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనెక్షన్ క్లోజ్ రిక్వెస్ట్, అంటే మనకి కనెక్షన్ క్లోజ్ చేయడానికి సర్వర్కి సంబంధించి రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తారు. అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే కనెక్షన్ క్లోజ్ రెస్పాన్స్, అంటే మీ ఆ పర్టికులర్ కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయినట్టు మనకి రెస్పాన్స్ అనేది పంపిస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ పేర్ communication models. This is the one of the important topics in a internet of things. This is the communication models. These all are the most important topics in the internet of things. In these communication models are classified into 4 types. First one is the request and response, and second one is the publish and subscribe, and next one is the push and pull, and the next one is the exclusive pair. This is the main communication models in a internet of things. This is the diagram representation of request and response communication model, and this is the publish and subscribe communication model, and this is the push and pull communication model. This is the exclusive pair communication model. In this request and response communication model mainly 3 types, and three parameters are available. First one is the client, and second one is the server, and the third one is the resources. This is a sends request to server request, and the server is the receive request from the client, process request, and looks fetches the resources, prepare the resources, and send the response to client. That is the response, and that is the request and response communication model. And the next one is the publish and subscribe communication model. This is the publisher and broker, and consumer 1, consumer 2, consumer 3. This is the diagram representation of publish subscribe communication model. And the next one is the push and pull communication model. This is the another important diagram representative communication model in the internet of things, push and pull communication model. In these publisher and queues consumers are available. And the next one and last one is the exclusive pair communication model. This is the one of the important communication model, that is the exclusive pair communication model. In these 2 parameters are available, client and server. First one is the request to set up connection. Tarvata next one is the response accepting the request and message from the client to server, and next one is the message from the server to client, and the next one is the connection close request, and next one is the connection close response. This is the another important points on the exclusive pair communication model. These all are the some communication models of internet of things. Okay, I will continue the next class. Thank you.